पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधमयो धारिणी आत्मसिद्धि जन्म जन्मांतरो जानता जोगिये आत्मयनुभव वडे याज दीदी भक्त भगीरथ समान भाग्यशाली महान भव्य सौभाग्यनी विनती थी चारों तर भूमि नगर नडियाद पूर्ण कृपा प्रभुवे करीती पूर्ण कृपा प्रभुवे करीती. We offer our deepest reverence to Tirthankar Bhagwan Lord Mahavir. Our humble salutations to Param Kripalu Dev, Shrimad Rajchandra ji, Bhavya Shri Saubhag Bhai, Param Pujya Prabhu Shri ji, and all the contemporary disciples. With heartfelt gratitude, we bow to Param Pujya Bapuji, Guruma, and our beloved Vaishri. Welcome to the global launch of Soul versus Atmasiddhi in English. We are thrilled to share this momentous occasion with you, making a significant milestone in making spiritual wisdom accessible to a broader audience. Atmasiddhi, a revered Jain text, now unveiled in English, offers profound insights into spiritual growth, self-realization, and ultimately liberation. We invite you to join us as we embark on this journey of self-discovery, exploring the timeless teachings of Atmasiddhi. With immense joy and gratitude, we dedicate Soul versus Atmasiddhi in English to our Divine Master, Param Pujya Vaishri. We solemnly feel blessed that he will graciously launch this sacred text himself, sharing its deep insights with the whole world. Today, we acknowledge the 128th anniversary of Shrimad Rajchandra ji's monumental work, Atmasiddhi, crafted in Nadiyad. This date also signifies the birth of Paramupkari Prabhu Shri ji. What a coincidence. Today, let's take a moment to reflect. Are you really, truly happy? Do you feel a need for self-improvement? Is there anyone in this world who is completely free of suffering? If suffering is an inherent part of our existence, then is there a way to be free of it? Am I this body? Why does it get old and ultimately dies and decays? What happens after the body dies? Is there a life after death? Why do we, each one of us, have a different destiny? What is karma? These soul-searching queries probe the mysteries of existence, mortality, and the human experience.
Why does Soul Verses offer? What does Soul Verses offer? Soul Verses, Atmasiddhi offers profound insights, addressing fundamental questions about existence, mortality, and destiny. This sacred text guides us back to the throne of consciousness, revealing the true nature of the self, the cycle of life, death, and rebirth, the law of karma and its influence on destiny, the path to self-realization and liberation. We are divinely fortunate, as in this era, shrouded in darkness, where illusion and delusion reign, a revered saint of unparalleled spiritual stature, Shrimad Rajchandra ji, has bestowed upon us the transformative gift of Shri Atmasiddhi Shastra. This divine awakening shakes us from our deep slumber, guiding us towards the realization of our true immortal self. Amidst mortal uncertainties, this sacred treasure empowers us to transcend the fleeting and embrace our divine, eternal, true nature. As we delve into the profound wisdom of Soul Verses of Atmasiddhi, we may encounter Jain terminologies that may be unfamiliar or challenging to comprehend. Please don't worry. To ensure a seamless experience, we will provide a glossary explaining these keywords. We shall also share inspiring snippets from Atmasiddhi. This will reveal the hidden essence of each and every verse. One verse at a time, the wisdom of Atmasiddhi will unfold. We shall discover, reflect, grow, and transform. The core subjects of Atmasiddhi are 6 affirmations. Before exploring the 6 transformative affirmations, let's understand what affirmations truly mean. Affirmations are timeless truths. They are powerful, positive statements, conscious statements that help to reprogram the mind and get aligned with spiritual truths. These 6 affirmations are: first, Atma che. The soul does exist. Though camouflaged by the body, the innermost self is real. In the stillness of the mind, an inner awareness is built. Through its characteristics, the soul's invisible presence is profoundly experienced and felt. Atma nitya che. The soul is eternal. The soul exists beyond time and space, forever indestructible and imperishable. In accordance with the karma, the soul transcends birth and death. But the fact remains that it always existed and will continue to exist untouched by destruction or decay. Third, Atma karmano karta che. Soul binds karmas. Through emotions and actions, the soul attracts and binds karmas, forging an intricate web of cause and effect. Emotions and actions serve as the soul's magnetic force, drawing karmas into its sphere, influencing its journey. However, when it rests
In its true nature, it transcends and liberates us from emotional attachments and frees us from all karmic bondage. Fourth, Atma karmano bhogna chhe. The soul endures karma's consequences. What you sow shall you reap. Your choices today will become tomorrow's reality. Every karma bound to the soul will inevitably mature and manifest. The soul's journey is intricately woven with the consequences of its karma. By understanding and accepting karma's role, the soul can learn from experiences, make conscious choices, spiritually get evolved, and finally attain liberation. Fifth, moksha chhe. Liberation is possible. Freedom from karmic cycle, from the misery of reincarnation is achievable. A state of unbound consciousness, transcending physical confines, embracing infinite vision, knowledge, and bliss. And the final sixth one, mokshnopay chhe. Mokshnopay chhe. The path to liberation does exist. Moksha is achieved through the grace of a living true Guru who guides us in wisdom, contemplation, self-reflection, divine living, inner awareness, raising above duality, equanimity are the means to moksha. By instating in pure consciousness, the soul experiences pure, unconditional bliss and infinite freedom. For this, a true Guru is the only greatest guide, the illuminator of the soul of our soul. So seeking refuge in a Sadguru marks the beginning of profound inner transformation. Sadguru's imparted wisdom and guidance awakens the seeker's potential. Through deep self-awareness and profound equanimity, a soul can dissolve all karmic bonds, freeing itself from the cycle of rebirth and embodied confinement. These affirmations guide us towards self-awareness, spiritual growth, karmic understanding, and pursuit towards liberation. In Atmasiddhi, Shrimadji, with his compassionate vision, recognizes countless seekers eager to embark on this journey. However, he observes that many enthusiasts fall into two categories: intellectual theorists and dry, ritualistic followers. The intellectual theorists dissect spiritual scriptures with razor-sharp intellect and yet overlook the transformative power of self-awareness and inner reflection. Their pursuit of knowledge remains theoretical, dry, and lacking practical application. On the other hand, followers mechanically perform ceremonies and rituals, mistaking outward observances for genuine spiritual growth. They neglect the essence of spirituality, self-realization, love, and union with the divine. Shrimadji's guidance invites these seekers to transcend superficiality and embrace the heart of spirituality.
He inspires them to directly experience the inner transformation. He wants them to move beyond intellectualization and ritualism, cultivating a deeper connection with their inner selves and with the divine. To grasp the depth of the 6 affirmations, certain foundational virtues must be nurtured. These virtues enable us for a rich and meaningful spiritual exploration. Few of them being Kashay ne upshamit karva, self-control, subdue passions of anger, ego, greed, and deceit, cultivating detachment and controlling our desires. Samveg, spiritual aspiration, foster a deep longing for liberation, moksha. Nirved, empathy, recognize the suffering inherent in reincarnation. Antardaya, pranidaya, compassion, extend kindness to yourself and all living beings. Shraddha, unwavering faith, trust in the guidance of the Tirthankar, of the true Guru, and their teachings. These foundational qualities prepare the soul to grasp the 6 affirmations, illuminating the path to spiritual enlightenment. The power of the visible, the power now of the invisible. Let's unlock the potential of the unseen. The soul, though invisible, animates the body and empowers its functions. It is the soul's existence that enables the senses to perceive, the mind to think, the intellect to decide. Though through its boundless consciousness, the soul intuitively grows itself in everything reflected within. Atmasiddhi Shastra helps us to realize our own timeless consciousness. Through Atmasiddhi, we embrace our immortality. It enables us to clearly perceive that the soul is indestructible, existing beyond time and space. It remains unchanged, unaffected by external forces, impermeable to fire, weapons, and water, unshaken by worldly transformations. While the body and world undergo a constant change, the soul remains steady, unchanging, immutable. Shrimad Ji's affirmations are enriched by his meticulous exploration of Eastern philosophies, showcasing the inclusive spirit of Jain's Anekantvad, non-absolutism. Shrimad Ji's works exemplifies the beauty of interfaith understanding. This masterful synthesis inspires spiritual growth and unity. We now focus on the 3 exceptional minds, the 3 remarkable personalities behind this entire divine project. The first one is Ashik Shah. Ashik Arunbhai Shah. Ashik's remarkable gifts as a writer shines in soul verses. His depth of understanding, linguistic expertise, and expressive genius has enabled him to write this Shrimad Rajchandra's Atmasiddhi and to transcend cultural boundaries. It is now accessible to the Western world.
Ashik's journey from learned to noble through knowledge and introspection is exceptional. Ashik fuels the flame of spiritual inquiry in all the young minds. With the regime of love, the translation of Agna Bhakti and Dev Vandan. Already to his credit, Ashik's literary journey continues. In his forthcoming book, which we hope to release in 2025, he will delve deep into Atmasiddhi's profound wisdom. On this memorable day, Aso Vad Ekam, the day Atmasiddhi was written originally, Ashik, we request you to unveil your heart's treasures to all of us. Over to Ashik. Veneration and devotion to Lord Tirthankar. Vandan to Param Kriparudev Shrimad Rajchandra. Vandan to Param Puja Bhaishri. Jai Bhagwan to you all. What is Atmasiddhi? What is soul verses? Atmasiddhi, in contemplating and translating, has been a journey. Atmasiddhi, in continuing the book, remains a journey. Atmasiddhi, in sadhana for self-realization, will continue to be a journey. Atmasiddhi is a sadhana, a striving. Atmasiddhi is a sadhan, a means. Atmasiddhi is a sadhya, a goal, and hopefully an achievement. What is Atmasiddhi? In his magnum opus of 144 verses, yes, 144, Param Kriparudev Shrimad Rajchandra takes the seeker on a journey. He identifies the problems of the Dharma and tries to render the seeker worthy. In dedicating the opening verse to the true Guru, Sadguru Bhagavant, he uniquely highlights a key insight, the importance of the living true Guru. Shrimad Rajchandra teaches us that our biggest obstacle is the false belief that we are the body, which leads to more confusion about the path to liberation. The soul mistakenly forms rigid beliefs about how to reach moksha, based on family traditions or the sect we are born into. In Atmasiddhi, Shrimad first helps us see through the delusions that come from our birth, ideas influenced by external factors like family tradition and sect, known as abhigrahit mithyatva in scripture. Then he addresses the delusion we carry from previous lives, unabhigrahit mithyatva. Through the 6 affirmations, Chirpad, he guides us towards understanding the true nature of the soul, free from these illusions. This process helps us break free from false identification with the body and wrong beliefs about the spiritual path, leading to true self-realization. Shrimad renders us worthy of the path. He helps us identify self-righteousness, madarthipam, in us, and to develop the virtues of being a true seeker. It is only then that the Chirpad introduced the 6 affirmations. Why affirmations? Because we are positively asserting that the soul exists, that it is eternal, and so on. As we go through these in the form of a dialogue, the doubts reflect the genuine quest of a true seeker free from self-righteousness. The dialogue demonstrates the presence of a living true Guru. For, if not present, how could there be a dialogue? For, if not self-realized, how could the true Guru address and settle our doubts to firmly establish the truth of the 6 affirmations, enabling the true seeker, the disciples, self-realization? Atmasiddhi is a journey. Atmasiddhi is a sadhana and a sadhan. Any act of work or seva is itself a sadhana. Contemplating each verse, one is forced to introspect. How am I practicing Dharma? By translating, am I merely accumulating knowledge like a dry philosophizer? When I am reciting, am I merely performing a mechanical ritual? What inner feelings are invested in this? What aspects of self-righteousness am I manifesting? And how much of a true seeker am I? Which kashais must I recognize and manage as I work on this project and in life? How much hubris, svachan, is there in my interpretation of verses? And how prepared was I to take on Shrimad's true intended meaning as explained by Bapuji and Bhaishri and carefully discussed by
Brahmnish, Minalben and Vikrambai. Is my motivation realizing soul versus pride, recognition? Is my motivation soul versus sect? Is my motivation soul versus upholding tradition for tradition's sake? Do I see myself truly as eternal soul versus ephemeral body? All these verses, juxtapositions, are settled. They find a samadhan in soul verses. Without these questions, translation could not have happened. And I hope that with such introspection, transformation will soon come. By inspiring these questions, Atmasiddhi is a sadhan, a means, as much as it is a sadhana, a striving. Atmasiddhi has been a journey. Many years ago, the UK's Institute of Genealogy approached Rajchandra Ashram to translate Atmasiddhi. Param Pujya Bhaishri accepted this and appointed Jesubhai Mehta to lead the team. I was recruited to support, and the work began with constant guidance from Brahmnish, Minalben and Vikrambai. We are pleased to announce that the English translation, with commentary, will be published in the coming months. During this process, the idea arose to create a version of the English translation that could be sung. An initial draft of a rhyming version was prepared, and Parul Shah, also one of the singers of the soul verses, joined the team. Her contribution ensured that the translation remains accurate, accessible, and suitable for singing. Nilpa Shah played a key role in recruiting Paresh Madhaparia, Parimad, the male singer, and ensuring the quality of the recordings and arrangements. Parul and Pari have sung this so beautifully, and their music has contributed greatly. Other key contributors to the project included Ajay Sanghvi, Menka Sanghvi, and Nirud Sanghvi. It's a tremendous blessing to have been involved in this project, the fruition of much punya, and that is by the grace of Param Pujya Bhaishri. I am so grateful to Bhaishri, Minalben and Vikrambai for imparting so much wisdom and insight about Atmasiddhi, an investment of much of their time. So grateful to the Institute of Genealogy and to Jesubhai. So grateful to the Soul Verses team and the team promoting Soul Verses. Atmasiddhi will continue to be a journey. I hope through this work, this seva, this introspection, that translation helps transformation. I commit to such a process. To fellow seekers, to those who engage in soul verses, I seek forgiveness for any errors in the verses, and I look forward to us sharing a journey. May soul verses help us all in realizing our soul, in our own Atmasiddhi. To Param Pujya Bhaishri, Brahmnish Minalben and Vikrambai, and to the team, I seek your forgiveness for any harm caused. Michami Dukku. I finally turn again to Param Pujya Bhaishri. Our translation of one devotional verse, verse 125, is, "What can I offer at your feet, O Lord? All is trifling compared to the soul, and that too you have given to me. At your lotus feet I surrender my all." I take the liberty of altering it. What can we offer at your feet, O Bhaishri? All is trifling compared to the soul, and that too you have given to us. At your lotus feet we offer soul verses and strive to surrender all. The second contributor to this project is Nilpa Ashik Shah. We deeply thank Nilpa Shah for her unwavering dedication and expertise as our central coordinator and music contributor. Nilpa has been an indispensable part of this project, working silently behind the scenes with tireless dedication and a calm, steady presence. Her hard work and level-headed approach have been invaluable. Nilpa's openness to feedbacks, remarkable people management skills, and ability to work with the lead singers and the musical team is so smoothly made. What has it made her? The ideal person to coordinate the musical elements. A devoted spiritual seeker at Shrimad Rajchandra Ashram, Nilpa is also a trained Bharatanatyam dancer
who, along with her sister Netika, has enthralled audiences with captivating spiritual performances within the ashram and outside. Let us now see and hear Nilpa's heart-rending version of what she felt during soul verses. Jai Sadgurudev Vandan to all. I'm so very excited to witness the launch of Soul Verses. It has been a journey of learning and self-development. From the time of first trying to see if the English poetry is singable in a verse, a rhythmic format, and then finding Perry and working with Parul and Ashik. After getting the first music samples, it felt more and more real and exciting. And deciding with Vikram Bhai and Parul about the tunes and whether to sing high and low or high for the question sections, that's what we used to call it. I am very grateful to be part of this project. My thanks to Ashik, Parul and Perry. Special thanks to Brahmnisht Minalben and Brahmnisht Vikram Bhai for their never-ending support as always. And my Koti Vandan to Param Pujya Bhai Shri, who is always so inspiring and has this amazing Dirgdrashti. Thank you. Although we did not directly liaise with the musicians or the arranger, we had Perry, who was the in-between, and we would correspond with him, and he would pass on our messages to them. I'm really, really grateful. The team is really grateful to all the musicians and the arrangers, starting from the music arrangement was Sajan Patel. The recordist was Shakil Ahmed and Kitu. The guitars, Savio Fernandez. The nylon guitars, Saurav Mukherjee. The percussion, Sridhar Chari. The mandolin and dotara, Dinesh Bhosle. And the flute, Robin Christian, who lives in London. And the studio was Sound of Music in Mumbai. They have all been amazingly patient, especially Sajan. We've had so many requests, and within an hour or two, he would bring us the edited musical file. And they really understood what we wanted and the feel for Atmasiddhi and the feel for soul verses. And all the musicians worked immensely, really well together and tried to give us the best, which I think has just worked out really, really well. So again, thanks for all their patience and their hard work. I know they've worked long hours just to get this done. They had other projects they've put on hold for us. And so I'm especially thankful and grateful. The team is especially thankful and grateful. Jai Bhagwan. Now, let's turn to the third driving force. Meet Parul Amal Shah, a classically trained vocalist blessed with a heavenly voice. Like Ashik, she too is a spiritual seeker at Shriraj Sobhag Ashram, Sayla. Cultivating a deep understanding, Parul has walked the holy path for many, many years. She combines precision with passion. With her empowered mindset, she works with remarkable efficiency. Her confidence drives her to achieve exceptional results. Parul's meaningful contribution to soul verses extends for beyond her enchanting voice. She meticulously line-edited the lyrics and their meanings. Collaborating with Ashik, she further refined the verses. As we embark on this divine endeavor, we gratefully acknowledge the tireless efforts of numerous volunteers from Shriraj Sobhag Ashram. Along with their support, Parul Shad
spearhead digital expansion across multiple platforms. Shri Paresh Madhaparya, whose stage name is Parry, a renowned singer in UK's Indian community, has lent his captivating voice to soul verses. Along with Parul, his invaluable contributions and tireless efforts have brought this divine melody to life. We extend our heartfelt gratitude for his dedication and expertise. Today, we gratefully acknowledge Parul's dedication and request that she share her heartfelt thoughts on this historic occasion. Over to Parul. Jai Bhagwan to all. I'd like to start off by expressing my deepest gratitude to Param Pujya Bhai, who is the biggest inspiration behind soul verses. He is the living embodiment of much of what Param Kripaludev talks about in the Atmasiddhi Shastra. And I'd like to recall a verse from Soul Verses. Supreme Lord, my true Guru, highest wisdom, abode of bliss, to the one who showed me my true self, may my veneration be endless. And just as this verse says, which is Param Purush Prabhu Sadguru Param Gnana Sukhatham Jhene Apyu Bhananij Tene Sada Pranam. Bhai Shri has been the guiding light for us, for me, and has helped me understand who I truly am and leads us on the path to moksha. And Ashik Bhai on the incredible vision to think of translating a Gujarati song, the Atmasiddhi, into an English singable version. To be honest, when I heard that we were going to do it in the same tune, I wasn't really sure how it was going to work or whether it would work. But having gone through the process, having heard the final product, I can confidently say that it has far exceeded all of my expectations. Every day, due to my Guru's instructions, the Atmasiddhi has always been very, very special for me. I would say that going through the Atmasiddhi allowed me to learn the spiritual vocabulary in Gujarati that allowed me to understand Shrimad Rajchandra's other spiritual works, such as Vachanamriti, which have been incredibly useful for my spiritual development. I would say that Atmasiddhi has laid the foundations of my spiritual development. And I also think that if one contemplates hard enough, one can find the answers to the majority of questions that they would have on the spiritual path within the Atmasiddhi itself. And so it's been a great privilege to be one of the people at this moment in time who's probably listened to Soul Verses the most out of anyone in the entire world. I've been listening to it for the last few weeks, and it's been magical. I can honestly say that every day I actually look forward to, almost I can't wait to listen to Soul Verses with a full focus, with a still mind. And every time I listen to it, I feel like it unlocks a new meaning for me, unlocks a new insight. The fact that Soul Verses is so musical means that it doesn't only engage the mind, but also the rhythmic aspects, the rhyme aspects, make the words stay in your mind and echo throughout your thoughts throughout the day. So for example, if I was doing an everyday task, the words in Soul Verses are playing in my mind, and they turn what is just an ordinary moment in the day into a deeply meaningful moment of contemplation and spiritual development. One verse that has been playing in my mind quite a bit recently is the verse that goes, I realized my true nature to be pure consciousness, distinct from the body, immortal, indestructible, and ageless. To say the Gujarati, Bhasyo nija swarupate, shuddha chetana roop, ajhar amar avinashine, deha tita swarup. Having this verse play in my mind and be so easy to remember has meant that I'm able to ground myself, remind myself at all times, who am I truly? And this anchors me in the awareness of my true nature,
which is the soul. And it's upon this deep contemplation that one can truly make progress on the spiritual path. As Shrimad Rajchandra says, Kar vichar topam, contemplate to realize. This project has also taught me something very important, to not be so attached to my own ideas and my own ways of doing things. And one verse that beautifully captures this sentiment in soul verses is, attachment, aversion and ignorance form the main karma binding knot. Freeing oneself of these three is the very path to moksha. Rag, dvesh, agnan e, mukhya karmani granth, thaya nivrutti jehati, tej mokshano panth. This journey has been a humbling one, helping me to let go and molding me in ways that I had not anticipated. I also want to express my deepest thanks to Brahmanish Minoban and Vikram Bhai, whose gentle yet invaluable guidance has molded my character throughout this journey. And I'm truly, truly grateful for the wisdom and support that they've shown that has been so transformative to me. So to conclude, Soul versus Atmasiddhi in English is not just a translation. I'd say it's a spiritual treasure that will guide us all. For those of you who are new to the Atmasiddhi, I encourage you to welcome it with an open heart and an open mind. And for those of you who are already familiar with Atmasiddhi, I hope that Soul Verses provides a new perspective and a deeper understanding into the scripture that we all know and love. Jai Bhagwan. Now, let's explore the spiritual essence of the divine legacy, the Guru Shishya lineage, the Guru Shishya parampara. A true Guru personifies the divine, guiding generations through their lineage to attain spiritual enlightenment. The path to moksha remains accessible through their wisdom. Through Atmasiddhi, Shrimad Ji illuminates the significance of seeking guidance from a living, enlightened, true Guru. A devoted disciple wants clarity on the 6 affirmations. He therefore approaches his Sadguru with humility and openness. The true Guru graciously addresses each doubt, illuminating the disciple's understanding. Shrimad Ji lovingly and eloquently illustrates and makes it clear that a true Guru is indispensable for navigating the path to self-realization and ultimate liberation. Therefore, now let's show our sincere gratitude towards these pious souls. And let's recognize and applaud the unwavering commitment of those who have made this project a reality. O Param Kripalu Dev, we offer our profound gratitude for your gracious gift. You have showered upon us, upon humanity, the nectar of liberation. Your boundless mercy and divine love have bestowed upon us an eternal debt of gratitude. We are eternally grateful to Srimad's revered soulmates, Bhavya Shri Saubhag Bhai and his distinguished contemporaries, including Reverend Pujya Prabhu Shri Ji, Ambalal Bhai, Dungarshi Bhai, and all others. Their unwavering pursuit for liberation inspired Shrimad Ji to bestow upon them the sacred Atmasiddhi Shastra, a divine blueprint for attaining moksha. With heartfelt devotion, we bow in gratitude to our Sadguru, Param Pujya Bapuji, Param Pujya Guruma, and Param Pujya Bhai Shri. Your simplicity, humility, and inner light guide us on our journey. Bhai Shri,
You shape us. You walk beside us on the path of truth. You are the living embodiment of all sacred scriptures, from whom we learn effortlessly. Our gratitude goes to Ajay, Menka, and Neeraj Sanghvi for their significant support and dedication. We would also like to express our sincere thanks to Jaisukbhai Mehta. He deserves special recognition for his instrumental role in our collaboration with the Institute of Jainology. We also appreciate the dedicated work of Jaisukbhai and Ashik on the Atmasiddhi book slated for publication. We gratefully acknowledge the contributions of the many mumukshus whose tireless efforts, inspiration, and guidance have helped manifest soul verses, a testament to collective spiritual endeavor. Minalben and I feel immensely thankful and humbled to have been an integral part of the ashram's literary journey, which has enriched our lives and the lives of others. So now the wait is over. Let us experience the liberating power of soul verses. We are deeply privileged to welcome Param Pujya Bhai Shri, our true Sadguru, spiritual mentor of Shriraj Saubhag Ashram Sayla, to formally launch soul verses, Atmasiddhi in English. Uplifting to the fallen, like the holy Ganges, Savior of lost souls, Atmasiddhi, with knowledge of his past lives and through experience of his soul, gifted to us today by this great yogi. Noble and greatly fortunate, Shri Saubhag requested it, like with Bhagirath, the legendary devotee. In the land of Charutar, in Nadiyat city, the Lord bestowed his grace upon us completely. Without understanding my true self, I suffered infinitely. I revere the divine true Guru who explained that true self to me. Self-realized, equanimous, living to bear fruits of karma accrued. Unique speech, mastery of all teachings are the hallmarks of a true Guru. They believe a true Guru as one outwardly renounced, even if not self-realized. Or they favor a Guru from the family tradition due to a sense of me and mine. Experience of the soul is true monkhood and is the mark of a true Guru. A
isn't followed by a seeker true. Encountering a living true Guru, they count themselves supremely graced, with mind, speech and body in harmony. The Guru's commandments are embraced. In all three times there is only one path that leads to the ultimate. Observance that inspires the ultimate alone should be adopted. The soul exists, it's eternal and it's the author of its own karma. It bears the fruit of this karma. Moksha exists and the means to moksha is true dharma. The 6 affirmations stated briefly here are the 6 philosophies too. Great saints have described them to explain the ultimate truth. The soul authors and endures karma, yet moksha cannot be attained. Infinite time has elapsed, yet the flaws which bind it remain. Doing good, we enjoy fruits in places such as the heavenly realms. There's nowhere we are karma free, since doing bad we suffer in hell. Just as the fruitfulness of good and bad karma has been shown, refraining from karma is fruitful too. So moksha exists, so astute one. Infinite time has passed where the soul has authored good and bad karma. Moksha arises when we refrain from good and bad altogether. Completely free from association, including with the body. A liberated soul in eternal moksha enjoys its own bliss unendingly. Attachment, aversion and ignorance form the main karma binding knot. Freeing oneself of these 3 is the very path to moksha. Oh, my true Guru, ocean of boundless compassion, you've bestowed your amazing grace on this lowly one. What can I offer at your feet, O Lord? What is trifling compared to the soul? And that too you have given to me. At your lotus feet I surrender my all. From today may my body, may my all be devoted to you, my Lord. I am a servant, a humble servant of my Lord.
You've shown that the soul is distinct from the body. Through the 6 affirmations you explained. In the same way that the sword is distinct from its sheath, this is your immeasurable grace. For Shri Sobhag and Shri Achar, and for those who seek moksha as a goal, I've imparted the means to happiness for the upliftment of worthy souls. The means to the state of the enlightened one have been stated concisely, and all 6 schools of philosophy stated briefly yet precisely. Supreme Lord, my true Guru, perfect wisdom, abode of bliss, to the one who showed me my true self, may my veneration be endless. Whose inner state is as though they have no body, despite an embodied outer state. Let us pay homage endlessly at the feet of that enlightened saint. Let us pay homage endlessly at the feet of that enlightened saint. Let us pay homage endlessly at the feet of that enlightened saint. Thank you for this standing ovation. It really deserves. I request all of you to please sit down. With reverence, now we invite Param Pujya Bhai Shri to bless us with your presence on stage. May your sacred aura envelope us. May your loving gaze and wisdom keep inspiring our hearts and mind. Bhai Shri, upar padharo. With reverence, we unveil soul verses Atmasiddhi in English. May this sacred text inspire soulful singing and profound contemplation. આપણે જોયું કે જ્યારે ગાતા હતા ત્યારે વર્ડ્સ હતા તો આપણે એની સાથે સાથે ગાઈ શકતા હતા અને એને બરાબર સમજી શકતા હતા. એટલે આપણે અહીંયા બેઠેલા વી આર બ્લેસ્ડ કે આપણને ગુજરાતી બી સમજાય છે અને ઇંગ્લિશ પણ સમજાય છે. એટલે બધી રીતે આપણે એનો લાભ લીધો. તો હવે જે ટેક્સ્ટ લખેલું હતું એની જે બુક છે, સો વી ઇન્વાઇટ પરમ પૂજ્ય ભાઈ શ્રી ટુ બ્લેસ અસ વિથ ધ ગ્લોબલ unveiling of Shri Atmasiddhi Soul Verses in English.
Immerse yourself in the spiritual melodies and experience bliss. We are pleased to announce the availability of Raj Sobhag Ashram's divine music on various digital platforms. Soul verses, Atmasiddhi in English, will be widely available and accessible in a number of ways, including on YouTube, as well as all major music streaming platforms such as Spotify, YouTube Music, and Apple Music. Shrimad Rajchandra Vachnamrut app, which was launched 2 years ago, now receives an impressive 40,000 daily clicks. The video and lyrics of Soul Verses will soon be available to view on the app. Along with Soul verses Atmasiddhi in English, we are delighted to share some exciting news. We are introducing a new website, atmasiddhi.org, which is also launched today on this significant 128th anniversary of Atmasiddhi Shastra. We can now explore soul verses and weekly spiritual guidance to nourish our mind, body, and soul. We bow to Param Pujya Bhai Shri, whose boundless love and gracious guidance have been our paramount source of inspiration. His teachings have refined our understanding, granting us the clarity to perceive truth. Embodiment of divine compassion, he illuminates our path. Param Pujya Bhai Shri, may we request your thoughts and reflections on Atmasiddhi. We earnestly pray that you share your personal experiences and insights, enriching our spiritual journey. પરમ પૂજ્ય ભાઈ શ્રીને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આ અવસરે પોતાના પ્રાસંગિક ભાવો અને આત્મસિદ્ધિ વિશે પોતાની વાત કરે. આમ તો આપણા અહીંયા બેઠેલા બધા મુમુક્ષુઓને ખાલી એકલાને સંબોધન કરવું એવું નથી, પણ જે આજે કાર્ય થયું છે એ સમગ્રપણે આખા વિશ્વના જે મુમુક્ષુઓ છે, જેને પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવું છે, જેનો દર્શનમાં પાતળો પડેલો છે, એ બધા માટે થઈને પણ આજે એક બહુ જ મહત્ત્વનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એટલે થયું છે. અને એટલા માટે આત્મકલ્યાણ અથવા તો આત્મ અનુભૂતિને ઈચ્છતા સર્વે સાધક મુમુક્ષુઓ, પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ રચેલી આત્મસિદ્ધિ એ આ અવનીનું અમૃત છે. સંવંત 1952, આજથી લગભગ 128 વર્ષ પહેલાં આસોવદ એકમનો એ પવિત્ર દિવસ હતો. નડિયાદ મુકામે સંધ્યાના સમયે અંબાલાલભાઈ ફાનસ લઈને ઊભા છે અને પૂજ્ય સૌભાગભાઈની વિનંતીનો સ્વીકાર કરી અને પરમ કૃપાળુ દેવ 6 પદના પત્રનું વિસ્તૃત પદ્ય સ્વરૂપ લખવાનો પ્રારંભ કરે છે. 142 અને બીજી વધારાની 2 ગાથાઓ, આમ કુલ 144 ગાથાઓમાં તેઓએ આત્માના 6 પદ અને 6 દર્શનની અપૂર્વ સમજણ સમાવી અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનો રાજમાર્ગ પ્રદર્શિત કર્યો છે. ફરીથી લઉં છું કે 142 તથા બીજી 2 વધારાની ગાથાઓ, આમ કુલ 144 ગાથાઓમાં તેઓએ આત્માના 6 પદ અને 6 દર્શનની અપૂર્વ સમજણ સમાવી અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનો રાજમાર્ગ પ્રદર્શિત કર્યો છે. આમ ગણીએ તો
આજે પણ આસવદ એકમ કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનો પ્રાગટ્ય દિન. તો આવો આજે એક જેને કહીને કે જેમાં આત્મસિદ્ધિની રચના થઈ અને દર વર્ષે આપણે ઉજવતા હોઈએ છીએ, પણ આ વખતની જે ઉજવણી છે ને એ એટલી બધી વિશિષ્ટ છે. અને એ વિશિષ્ટ ઉજવણી એવી છે કે જેનો લાભ જગતના ઘણા બધા લોકોને પ્રાપ્ત થશે. પણ આના અનુસંધાનની અંદર હું 23-24 વર્ષ પાછળ જાઉં છું બેક, કે આપણી સંસ્થાએ 2001ની સાલમાં પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો દેહ વિલય શતાબ્દી મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. અને એ આયોજનની અંદર આપણો ભાવ એવો હતો કે આ કળીકાળની અંદર આવા આત્મજ્ઞાની જેની તીવ્ર જ્ઞાન દશા છે, ઉચ્ચ જ્ઞાન દશા છે, આમ જેને કહીએ કે લગભગ કેવળ જ્ઞાનની નજીક પહોંચી ગયા હોય એવા પરમ કૃપાળુ દેવ, કે જેને જગતના લોકો ઓળખે. ખાલી જગતના લોકો ઓળખે એ તો મોટી વાત થઈ, પણ સમગ્રપણે વિશ્વના બધા જૈનો ઓળખે, કે કમસે કમ એમને તો ખ્યાલ આવે કે આપણા જૈન દર્શનનો આ કેવો મહાપુરુષ થઈ ગયો, કે જેને ભગવાન મહાવીર એ દર્શાવેલો જે મૂળ માર્ગ એ લોકોની સમક્ષ ખુલ્લો કર્યો. કેમ કે કળીકાળ અને એની તીવ્ર અસર કે જેમાં મૂળ માર્ગ લુપ્ત થઈ રહ્યો હતો એ એમને ખુલ્લો કર્યો. તો એ પરમ કૃપાળુ દેવની ઓળખ થાય એના માટે થઈને આપણે 4 વસ્તુ કે જેનાથી આપણે આખા વિશ્વની અંદર ઉજવણી કરી, કે જેમાં ફિલ્મ, ટૂંકાણમાં લઉં છું, એ ફિલ્મ ડિટેલ નથી લેતો, કે આપણે એક ફિલ્મ, આ ફિલ્મ ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં બંને લેંગ્વેજમાં, પછી એક્ઝિબિશન એટલે કે પ્રદર્શન, 90 પેઇન્ટિંગ્સ, કેટલા મોટા મોટા એવા 90 પેઇન્ટિંગ્સ કે જેમાં કૃપાળુ દેવના જીવનના બધા જ પ્રસંગો આવી જાય, અને એના પાછા 6 સેટ કે જે વિશ્વભરની અંદર આપણે રાખેલા છે, એ પ્રદર્શન. ત્રીજું કે પરમ કૃપાળુ દેવના પ્રસંગો દર્શાવતું પુસ્તક, કે જે પુસ્તકની અંદર એના પેઇન્ટિંગ્સ અને એ પેઇન્ટિંગ્સની સામેનું લખાણ, અને એ પણ બહુ જ સુંદર રીતે બનાવેલું પુસ્તક, અને પરમ કૃપાળુ દેવે બનાવેલા પદો કે જેને આપણે આશિત દેસાઈ પાસેથી ગવડાવી અને સુંદર મજાની સીડી તૈયાર કરી. આ 4 વસ્તુ લઈ અને કૃપાળુ દેવને લોકો ઓળખે એના માટે થઈને વિશ્વભરની અંદર અમારી ઉપસ્થિતિની અંદર 128 પ્રયોગો કર્યા, અને એ ઉપરાંત તો બીજા ઘણા બધા થયા. પણ એ વખતે અને આ જે કાર્ય કર્યું એની અંદર આપણને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જૈનોલોજી કે જે આ કાર્યની અંદર આપણી સાથે જોડાયેલી હતી, અને બીજું જન્મભુવન ટ્રસ્ટ વવાણિયા એ પણ આ કાર્યની અંદર આપણી સાથે જોડાયેલો હતો. આ 2 કાર્યની સાથે જોડાયેલા હતા, અને મૂળ આખું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તૈયાર કરનાર આપણે રાજસભા સત્સંગ મંડળ. એ વખતે એક બધી જગ્યાએ જાહેરાત પણ કરતા હતા, જ્યાં જ્યાં પ્રોગ્રામ થાય ત્યાં કે અમારી ભાવના આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર અંગ્રેજીમાં અમે તૈયાર કરી અને જગતની સમક્ષ મૂકવા માગીએ છીએ, આવી ભાવના. અને એ વખતે આપણા જે પ્રોગ્રામોને બધું એટલું બધું સરસ ચાલતું હતું કે એની અસર ખૂબ જોરમાં ચાલતી હતી. અને એટલા માટે એમ થયું કે આ જો આત્મસિદ્ધિ આત્મસિદ્ધિનો અંગ્રેજી પુસ્તક તૈયાર થાય અને એનું વિમોચન ભારતના કોઈ ટોપ લેવલના જેમ કે
પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે કે વડાપ્રધાન છે કે એવી કોઈ વ્યક્તિના હાથે જો થાય તો આનો ફેલાવો ખૂબ ઝડપથી થશે. આવી એક ભાવના હતી અને એ વખતની જે ભાવના હતી ને એમાં આ કાર્ય આપણે કરી શકીએ ને એવી પરિસ્થિતિ હતી. તો એ કાર્ય આપણે કરવું હતું. ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થયા, પછી કચ્છનો ધરતીકંપ આવ્યો અને એમ કરતાં સમય થોડો ગયો એટલે આપણે ખૂબ જલ્દીથી એ કાર્ય કરી તો ન શક્યા. પણ મને એમ લાગે છે હવે ઘણા વર્ષ પછી એ સમય પાક્યો અને એ સમય પાક્યો અને આજે આપની સમક્ષ કે જે આપણે ગુજરાતીમાં જે રીતે ગાઈએ છીએ, આપણે આમ જે રાગથી ગાઈએ છીએ એ જ રાગથી આપણે અંગ્રેજીમાં ગાઈ શકીએ એવું આખું આયોજન થયું. તો આટલી વાત જે મેં થોડા વર્ષ પહેલાંની જે વાતચીત કરી કે જે વાત અત્યારના આમ જેને કહીને ખરેખર આપણે લોકોની સમક્ષ એ વાત મૂકી શક્યા છીએ. એટલે કે અત્યારના તો આત્મસિદ્ધિની કડીઓ અને એનું અંગ્રેજીમાં થયું, હજુ પુસ્તક તૈયાર થશે, એ પણ થોડા વખતમાં થશે, કેમ કે આશિક કહે છે કે 3-1 મહિનાની અંદર તો હું તૈયાર કરી આપીશ. તો એ થશે એટલે આપણું એ સ્વપ્ન પૂરું થશે. પણ આમાં આપણું મૂકીને કહો છો સપનું પૂરું થશે, પણ હકીકતની અંદર આપણે આપણા આશ્રમે કેટલી પ્રગતિ કરી. તો કે આપણા આશ્રમે આટલા વર્ષોની અંદર ખૂબ પ્રગતિ કરી. આખા આશ્રમની અંદર બધા જ મકાનો એકદમ નવા થઈ ગયા. આ જે હોલ છે એ પણ હોલ કેટલો સુંદર બની ગયો અને કેટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાનું આરાધન કરી રહ્યા છે આ જગ્યાની અંદર. એ ઉપરાંત જનહિતની પણ પ્રવૃત્તિ આપણી કેટલી વિશાળ અને મોટા પાયા ઉપર થઈ છે. આ બધા આટલા મોટા કાર્ય જે કર્યા ને એમાં આજનું જે કાર્ય છે ને એ સૌથી મોટું છે. કેમ કે આ અંગ્રેજીમાં લોકો આત્મસિદ્ધિનો અભ્યાસ કરશે ને તો આખા વિશ્વની અંદર લોકો પોતાના આત્મકલ્યાણ ભળી વળશે. એટલે આ જેને કહીએ ને કે 2-5 હજાર મુમુક્ષુઓ માટેની વાત નથી, અથવા તો 5-10 હજાર મુમુક્ષુ માટેની વાત નથી, એક આશ્રમ અને એના મુમુક્ષુ માટેની વાત નથી, પણ આ તો આખા દુનિયાભરના જે લોકો હળુકર્મી જીવો છે, આત્મકલ્યાણ કરવું છે, એ બધા માટેની આ વાત છે. હવે આત્મસિદ્ધિ કેવી છે કે લોકોએ આત્મસિદ્ધિનું નામ પણ ન સાંભળ્યું હોય, અથવા તો કદાચ નામ સાંભળ્યું હોય પણ એનાથી પરિચિત ન હોય, અને પરિચિત હોય તો ખાલી ઉપરથી પરિચિત હોય. પણ આમ સંસારની અંદર લોકોને અનેક પ્રકારના દુઃખો આવે છે અને જ્યારે આમ દુઃખથી ઘેરાયેલો જે જીવ હોય ને એ ખાલી આત્મસિદ્ધિ સાંભળે, એને સમજતો પણ નથી, અને ખાલી સાંભળે ને તો પણ એના ચિત્તની અંદર શાંતિ ડેવલપ થાય. આ એનો પ્રભાવ છે. પછી આત્મસિદ્ધિ, આપણે તો બધા મુમુક્ષુઓને તો આજ્ઞા છે કે દરરોજ આત્મસિદ્ધિનું પઠન કરવું. અને આવી રીતે આત્મસિદ્ધિનું દરરોજ એકાગ્રતાથી પઠન કરવાથી શું થાય? તો કે જે જીવ એકાગ્રતાથી પઠન કરે છે ને એના જે કર્મો લાગેલા છે એના આત્માની અંદર, એ કર્મો હળવા થાય છે. જેમ જેમ કર્મો હળવા થાય છે તેમ તેમ આ આત્મસિદ્ધિ જે ગહન છે, સમજવી મુશ્કેલ છે, એ સમજવાની શક્તિ ઉગડે છે, ખુલે છે.
અને જે જીવની જેમ જેમ સમજણ વધતી જાય ને એમ એમ આત્મસિદ્ધિ ઉપરનો એનો પ્રેમ વધતો જાય. બીજી રીતે કહીએ તો પરમ કૃપાળુ દેવ પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ અને એની ભક્તિ, એની શ્રદ્ધા, એની અંદર એટલો બધો વધારો થવા માંડે, એટલો બધો વધારો થવા માંડે. અને ઘણા લોકોનો જે અનુભવ છે કે એક વખત આવી રીતે એ આત્મસિદ્ધિ કે જેનો સતત એનું પઠન પણ કરે છે, કર્મો હળવા થતા જાય એમ એમ એના રહસ્યો સમજતો જાય છે. પછી એને એમ થાય કે ખાલી એક આત્મસિદ્ધિ જ બસ છે. હવે મારે બીજા કોઈ શાસ્ત્રો કે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરત નથી. બસ આ એક આત્મસિદ્ધિ જ મારા માટે સફિશિયન્ટ છે. અને આ કેનાર પૂજ્ય સૌભાગભાઈ. તો સૌભાગભાઈને તો ખરેખર એવો અનુભવ થયો ને એ અનુભવથી કહે છે. પણ જેને હજુ અનુભવ નથી થયો ને પણ છતાં એ આગળ વધી રહ્યો હોય ને એને પણ એમ થાય કે આત્મસિદ્ધિ બસ છે. કેમ કે આ આત્મસિદ્ધિ કેવી છે તો કે અનુભવ રસ ગંગા. કૃપાળુ દેવના આત્મ અનુભવમાંથી આ નીકળેલી આત્મસિદ્ધિ, એની ગાથા, એની શક્તિ કેટલી હોય, એની તાકાત કેટલી હોય, એનું ઊંડાણ કેટલું હોય, એની અંદર રહસ્યો કેવા કેવા રહેલા હોય. આવી આત્મસિદ્ધિ કે જેની અંદર તો એની જે મહત્તા છે એમ વિક્રમભાઈએ પણ કહ્યું, મિનળબેને પણ કહ્યું, અને આ થોડુંક મેં કહ્યું, પણ ખરેખર એની આપણે તો મહત્તા જે બતાવીએ ને આટલી શક્તિ હોય ને એટલું જ આપણે બતાવી શકીએ. એનાથી વિશેષ શું બતાવી શકીએ. હવે આજની વાત ઉપર આવીએ કે બરાબર 128 વર્ષો પછી તે ગાથાનો અંગ્રેજી અનુવાદ આપણા લંડનના મુમુક્ષુએ ખૂબ સુંદર રીતે કર્યો છે કે જે આપણે હમણાં જોયું. આની પાછી ખૂબી શું છે જે આ લોકોએ વ્યક્ત પણ કરેલું છે. આ જે કાર્ય થયું છે એની ખૂબી શું છે કે પરમ કૃપાળુ દેવે જે ભાવથી આત્મસિદ્ધિની એક એક ગાથાની રચના કરી છે, એના અંતઃકરણની અંદર જે ભાવ હતા એ ભાવથી જ રચના કરી છે. તે જ ભાવ અંગ્રેજી ગાથામાં લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો છે અને એમાં ઘણે ભાગે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલ છે. કેમ કે આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બીજી લેંગ્વેજમાં એ વસ્તુનો ભાવ લાવવો એ ખૂબ ખૂબ કઠિન વાત છે અને એ આપણા મુમુક્ષુએ સિદ્ધ કરી છે. બીજું તો આપણે જોયું જ હમણાં કે આ ગાથાઓ અંગ્રેજીમાં એવી રીતે લખાય છે કે આપણે તેને ગાય અને એનું ગુંજન કરી શકીએ. મને આશ્ચર્ય થાય છે કે જે રાગમાં, જો કે આ વાત કરી પણ ફરીથી લઉં છું, કે જે રાગમાં આપણે ગુજરાતીમાં આત્મસિદ્ધિ ગાઈએ છીએ એ જ રાગમાં મધુર રીતે આ અંગ્રેજી આત્મસિદ્ધિ પણ ગવાય છે. જે મુમુક્ષુઓ ગુજરાતી ભાષા ઓછી જાણે છે તેમને માટે આ અંગ્રેજી ભાષાંતર ખૂબ ખૂબ મદદરૂપ થશે. મદદરૂપ થશે એટલું જ નહીં, પણ એને જાણે કે વરદાન પ્રાપ્ત થયું હોય ને એવો એ મહેસૂસ કરશે. પછી જેમ જેમ જીવ આત્મસિદ્ધિમય થતો જાય ને એમ એની અંદર શું પરિવર્તન આવે તો કે શરીરમાં રહેલો જે મારાપણાનો ભાવ છે, અદ્રશ્ય જગતમાં ખોવાયેલું આપણું મન અને આત્માની એકાગ્રતા છે, નિમિત્ત આધીન આપણી બદલતી આંતરિક અવસ્થા છે, કર્મકૃત સંજોગોથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખ અને પીડા છે, તે તમામ આ ગાથાઓના ગુંજનથી દૂર થશે. આ પરિણમન,
આ પરિણમન થવાની શરૂઆત થાય જ. પછી હું આત્મા છું, અજર, અમર, અવિનાશી, નિત્ય છું. ખરેખર તો હું મારા જ સ્વભાવનો કર્તા અને ભોગતા છું. હવે આ પછી પરિણમનની અંદર કે પર વસ્તુનો કર્તા અને ભોગતા અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવ્યો છે. હજુ અજ્ઞાન બેઠું છે ત્યારે પણ એ જ ચાલે છે. પણ જેમ જેમ પોતાનો અભ્યાસ વધતો જશે એમ એમ પછી ખરેખર તો હું મારા જ સ્વભાવનો કર્તા અને ભોગતા છું. મોક્ષપદ અવશ્ય છે. અનંત આત્માઓ સદગુરુ નિશ્રા પ્રાપ્ત કરી અને ઉત્તમ પુરુષાર્થ આદરી અને સિદ્ધ અયોગી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. આવું અંતર મનમાં એ જે જીવ અભ્યાસ કરી રહ્યો છે એના અંતર્મનની અંદર આ વાત દ્રઢ થશે, સુદ્રઢ બનશે. મને એવો વિશ્વાસ છે, ખરેખર આમ બેઠા બેઠા ઘણી બધી ખાતરી વધતી જાય છે કે દુનિયાભરના જિજ્ઞાસુ આત્માઓને આ ગાથાઓમાંથી સમ્યક દર્શનનો તથા મોક્ષનો માર્ગ પ્રાપ્ત થશે, માર્ગ મળી રહેશે. તો હવે કરવાનું શું બધાએ? આટલું સરસ સાંભળ્યું, બીજું ત્રીજું કર્યું, પણ પછી કંઈક કરવું તો પડશે ને. તો કરવાનું શું? તો શરૂઆત આવી રીતે કરવી જોઈએ કે જે મુમુક્ષુઓ અંગ્રેજી વધુ સમજે છે તેઓએ આજથી 4 મહિના સુધી રોજ આ ગાથાને અંગ્રેજીમાં એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળવી અને સમજી અને તેનો બોધ જીવનમાં અપનાવવો. આ કરવાની વાત છે હવે. કેમ કે 6 પદમાં 6ઠું પદ કે મોક્ષનો ઉપાય છે, એ ઉપાય છે ને એ ઉપાય કરશે ત્યારે તો આ 5 પદ છે ને એ સિદ્ધ થશે ને. પછી 4 મહિના પછી શું? તો કે 4 મહિના બાદ તમે ફરી આત્મસિદ્ધિને ગુજરાતીમાં ગાજો અને ત્યાર પછી પખવાડિયે 1 વાર અંગ્રેજીમાં સાંભળજો. આટલી જે વાતચીત કરી એમાં આખું જે કાર્ય કર્યું, જે આખી ટીમે કે જેમાં મુખ્ય વ્યક્તિ અને એનાથી કરીને પછી બધાએ પોતપોતાની જવાબદારી સંભાળી, બહુ સારી રીતે સંભાળી અને એમાં એ બધાનો આભાર દર્શન પણ કરવામાં આવ્યો. આપણે વિડીયોમાં પણ જોયું તો એની અંદર પણ આભાર દર્શન હતો અને વિક્રમભાઈ અને મિનળબેને પણ આભાર દર્શન કર્યું. પણ આ કામ એટલું બધું સુંદર છે, એટલું બધું સુંદર છે કે મને એ બધાના નામ ફરીથી લેવાની ઈચ્છા થાય. આશિક શાહ, આ ગ્રંથનો અંગ્રેજીમાં ટ્રાન્સલેશન, ટૂંકાણમાં જ આટલી વાત કરું છું. પછી આપણે એને સાંભળ્યો પણ કરો. પછી પારુલ શાહ અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરવામાં મદદરૂપ થઈ અને એમાં મદદ પાછી એની એવી કે આમ સરસ રીતે ગાવું હોય તો નાના નાના શબ્દો છે એમાં થોડોક ફેરફાર કરે, મિનિંગ એવો એ જ રહે અને એવી રીતે ફેરફાર કરે એટલે સારી રીતે ગાઈ શકાય એવો પણ એને નાનો મોટો ફેરફાર કરાયો. અને આ જે આખું કાર્ય થયું એનો જે પ્રચાર કરવાનો હોય એની અંદર પણ એ આખી જે ટીમ હતી એની એ હેડ હતી. પછી નીલપા એ મુખ્ય સંચાલક, મ્યુઝિક તૈયાર કરવું અને બધા મ્યુઝિશિયન હોય એની સાથે કામ કરવું. પછી આપણે આત્મસિદ્ધિ ગવાતી હતી, આપણે સાંભળ્યું તો અંગ્રેજીમાં જે એના ગાનાર ગાયક એ પારુલ, ખુદ પારુલ શાહ અને પરેશ, જેને પેરી કહે છે એ પરેશ, આ 2 જણાએ સુંદર રીતે ગાયો. આપણે અત્યારના આત્મસિદ્ધિ છે એ મિનળબેને એને ગાયેલી છે અને બધા એ સાંભળે છે. એવી રીતે અંગ્રેજીમાં આ 2 જણાએ ગાયેલી છે. પછી આટલો મોટો પ્રોજેક્ટ
આમ તો એ પ્રોજેક્ટની પ્રેરણા થઈ હોય કે પછી એમાં મુખ્યપણે સલાહ આપવાની હોય, આ બધા કાર્યની અંદર જેને કહે ને મુખ્ય કાર્ય, એમાં બ્રહ્મનિશ મીનળબેન, બ્રહ્મનિશ વિક્રમભાઈ અને જેને કહે કે આપણા બધા કાર્યની અંદર ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈ ને કોઈ રીતે મદદરૂપ થતા હોય અને આપણું જે લંડન ક્ષેત્ર છે એની ઘણી મોટી જવાબદારી જેના માથા ઉપર છે એવા જયસુખભાઈ મહેતા. પછી જેની ઉપસ્થિતિ અહીંયા પણ છે એવા પુસ્તક તૈયાર કરનાર અજય સંઘવી. બીજા જે ઉપસ્થિત છે અહીંયા એ વિડીયો અને મ્યુઝિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરનાર નીરજ સંઘવી. અને જે આખી જે મ્યુઝિશિયન ટીમ હતી એના નામ તો આ લોકોએ બોલ્યા, પણ એ 7 જણાની ટીમ હતી. એ આખી ટીમના 7 જણા. પછી સ્ટુડિયો અને મિક્સિંગ કામ એ સાઉન્ડ ઓફ મ્યુઝિક બોમ્બે જે લેબોરેટરી હતી ત્યાં આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું અને એ થ્રુ પરેશ એટલે કે પેરી થ્રુ આ કામ કરવામાં આવેલું હતું. પછી આટલા જણા તો જેને આપણે નામ બોલ્યા, પણ નાની મોટી સહાય કરનાર પણ બીજા અન્ય મુમુક્ષુઓનું પણ ગ્રુપ છે કે એને બધાએ નાની મોટી સહાય કરેલી છે. આટલા તો નામ જે મારી પાસે છે માહિતી એના આધારે હું બોલી ગયો, અને કદાચ કોઈના નામ મારાથી રહી પણ ગયા હોય તો એના માટે માફી માગી અને આ આખી જે ટીમ છે ને એને હું અંતઃકરણથી શુભ આશીષ આપું છું કે તમે જે આ કાર્ય કર્યું છે એ નાનું સૂનું કાર્ય નથી. આ બહુ બહુ મહત્વનું અને મોટું કાર્ય છે અને એટલા માટે થઈને શુભ આશીષ સાથે સાથે ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણપૂર્વકના અભિનંદન. હવે જેને કહીએ કે આ કામની શરૂઆતથી આમ તો આ 2-3 દિવસથી આવ્યા ત્યારથી બધી વાતો સાંભળતો રહ્યો છું અને અંદરથી એક ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહની એક ધારા શરૂ થાય. અને જ્યારે અહીંયા આવીને બેઠા ને આપણને આ કાર્ય આમ જાણે કે સતત હવે શરૂ થઈ રહ્યું છે આજથી, તો આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એટલું સુંદર કાર્ય થયું છે અને એની અંદર પણ આ મારા હાથે જે કરવામાં આવ્યું ડિજિટલ લોન્ચ એક વાત. પછી એ લોન્ચ કર્યા પહેલાં જે 16 વર્ષિસ એ મને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો. એ ઉપરાંત ત્રીજી વાત એ બની કે એ 16 વર્ષિસ પુસ્તક છે એનું અનાવરણ પણ કરવાનો લાભ મને પ્રાપ્ત થયો. તો મને તો ખરેખર એમ લાગે કે ભલે લોકો ગમે તે કહે, પણ આ બધાને માટે હું પોતાની જાતથી વિચારો કરું કે આપણી કેટલી લાયકાત. અને જેમ જેમ વિચાર કરીએ એમ થાય કે ભલે આ સમર્પિત થયું, આ કાર્ય મારા હાથે થયું, પણ એ હું સમગ્ર એ બધું પૂજ્ય બાપુજીને સમર્પિત કરું છું કે આ પણ તમને પણ સમર્પિત અને તમારા હાથે જ લોન્ચ થયું છે એમ હું અંતઃકરણથી માનું છું. બીજું કે આજે એક નવી વેબસાઇટ atmasiddhi.org એ પણ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. એટલે કેટલા બધા કાર્યો આપણે કરી શક્યા. બસ તો આટલી વાત કરી અને મારી વાત અહીંયા પૂરી કરું છું.
સદગુરુ દેવ કી જય. We now solemnly conclude this sacred launch with the profound verse 138 from Atmasiddhi, where Shrimad Ji enumerates those 7 essential virtues pivotal for our spiritual ascent to moksha. Daya, Shanti, Samata, Kshama, Satya, Tyaga, Vairagya, Hoya Mumukshu, Ghata Vishay, Eha Sadaya, Sujagya. Kindness, peace, equality, forgiveness, truth, detachment, and renunciation. In a spiritual aspirant, these essential virtues should remain vibrant forever, and it should remain alive. Kindness, compassion for all beings and your own soul. Peace, inner serenity and harmony. Equality, unity, and non-discrimination. Forgiveness, release from karmic burdens. Truth, authenticity, and integrity. Detachment, freedom from worldly attachments. Renunciation, surrender of ego and desires. Just as the rising sun dispels darkness, illuminating a new day, the soul-stirring verses of Atmasiddhi shall dispel the darkness of delusion, revealing our inner true self. With each meaningful recitation, the veil of ignorance lifts, uncovering the radiant light of spiritual awareness. Every verse in Atmasiddhi holds significance. As we recite these sacred verses, the mist of confusion clears up, and the path to inner transformation unfolds. Soul verses, sacred and divine, guide soul to moksha all the time. Inner transformations journey begins, liberation's joy forever spins. Reflect, apply, and soul will take flight. Soul versus wisdom will shine bright. Contemplation's power will set us free. Inner peace and bliss for you and me. Om Shanti. પરમ Shanti, પૂજ્ય Shanti. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ કીધું કે આપણે આ ઇંગ્લિશની આત્મસિદ્ધિ 4 મહિના સુધી કરવાની છે, તો એક હમ્બલ કોશિશ કરીએ. Without understanding my true self, I suffered infinitely. I revere the divine true Guru who explained that true self to me. I revere the divine true Guru who explained that true self to me. सदगुरु देव की जय. जय. परम कृपाणु देव की जय. त्रिलोकना नाथ की जय. महावीर स्वामी भगवान की जय. सर्व संतों की जय. जिनशासन देव की जय. बोलो श्री वासुपूज्य भगवान की जय. बोलो श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की जय. बोलो श्री
राज के लघुराज प्रभु श्री की जय। जय। आज के आनंद की जय। सदगुरु देव की जय।